בוקר טוב מעיר האבות חברון. תצטרפו אלינו לשידור החי. מה שאנחנו רואים פה זה עוד פרויקט במימון זר של הקרן לישראל חדשה, האיחוד האירופי, ממשלת גרמניה, מדינות סקנדינביה וכדומה, של הרעלה של תיירים, הפצת שנאת ישראל ואנטישמיות בעיר האבות חברון. מה שאנחנו רואים עכשיו זה את המדריך שלהם, של שוברים שתיקה, מוביל תיירים תמימים שבאים לשטוף להם את המוח. תפוס אחד מזה, תפוס את המשהו של המדריך. זה הם באים לשמוע פה. היום אנחנו החלטנו לבוא להם בטוב. אנחנו לא צועקים, לא מרים את הכל, אין לנו מגפון. רק חושפים את הפרצופים שלהם. שומעים מה שיש למדריך החדש שלהם להגיד. זה אותם חבר'ה של שוברים שתיקה. הנה יש פה מישהו שכבר ראיתי אותו מקודם, שאפילו קצת חסם אותי בגופו בתיאור אחר שלהם. זה החבר'ה שבאים לשמוע סיור ההסתה. Welcome to Israel, to the city of our forefathers, Hebron. Enjoy your stay. Speak with the locals, ask for their opinion. Don't just hear him. They're also you're also us. You can all speak with us. We're friendly. We're friendly. Yes, we are not the dangerous settlers that you try to describe us. Enjoy. Joel Camel, תודה רבה. יישר כוח. אז אנחנו רואים פה את ג'ול קאמו. Thank you, guys. You're for breaking the silence too, right? Enjoy. Thank you. טוב, אז אנחנו... Muslim, רובם נוצרים, אני יכול להגיד לך, רובם נוצרים מאירופה. הם באים עם משהו... אבל אני לא חושב שכתוב לי בסדר, לא חושב שיש, אולי, אי אפשר לדעת. תקרא למדריך שלך. בוא, תחזיר את כולם אחורה. אין מוסלמים כפרה. אני חושב שזה הגיוני שאתה מדהים פעם שואל אותך אתם. טוב, עכשיו יש פה איזה מחלוקת פה בשטח. המג"בניקים רוצים לוודא שאין פה מישהו בין הדת המוסלמית בקבוצה הזאת על מנת למנוע חיכוכים, שכמובן יש להם את הכניסה משלהם, כמובן לאלה שרוצים לבצע את התפילות, שרוצים לבצע כמובן את הריטואלס של הדת המוסלמית, יש לו את הכניסה הנפרדת שלו, לכן הם רוצים לוודא גם שזה מדובר בקבוצה שרובה ככולה מאירופה או מארצות דוברות אנגלית. הם רוצים לוודא כמובן שלא נמצאים בין הקבוצה הזאת, והם כמובן, כמו שאנחנו מכירים את שוברים שתיקה, הם השתמשו בהם זה למטרות התעמולה שלהם, להגיד גזענות, הפרדה, סגרגיישן וכן הלאה, תשתפו את הסרטון הזה. בואו נראה איך הוא מרווה את המכשול הביטחוני הזה, אבל כמובן אנחנו חוזקים את ידיהם של כוחות הביטחון. חוזקים את ידיהם של כוחות הביטחון. וצריכים לעשות את העבודה שלהם, מה שגברו. אחי, אתה יכול להביא קצת גלים שלא יישארו שם? עוד מעט ננסה. נראה לי קבוצה ידידותית היום. זהו, אנחנו רואים פה עוד סיור הסתה. המסלול שלהם מתחיל בצורה מאוד סימבולית בקבר של ברוך גולדשטיין, ושם מספרים שמדובר במקום של עלייה על הרגל, שכולם מאדירים את המעשה שלו, וכולם למעשה עובר דמות של קדוש מעונה עבור המקום של חברון, שקרים נפשעים, וזה התחלת התעמולה שלהם, צעברים צ'יזבטים נוראים, ותעמולה אנטישמית, אנטי-ציונית, להגיד שזה המצב פה. ואני מזכיר לכם שביום השנה לרצח המזעזע לטבח, הם גם מביאים לפה אוטובוסים מכל הארץ, ועושים מזה איזה קרנבל, בושה וחרפה. וצר לי על כל האנשים האלה שהפכו להיות אחרי הסיור הזה, ככל הנראה הפכו להיות אנטישמים ושונאי ישראל, ואנחנו נלווה אותם ככה. היום אנחנו באים בטוב, חודש אב, ממתים בשמחה, שבראש חודש אדר, שהיינו פה לפני חצי שנה, קיבלנו אותו בשירי אדר, וכמובן הראינו להם פה מבעל הבית בחברון, הבאנו פה פעילים מכל הארץ, היינו בשיירה של 6 רכבים, הובלת עמית, רכז אזרחים, ואנחנו עכשיו ננסה, עכשיו הנה יש להם הפסקת שירותים, ואנחנו נוכל לדבר עם ג'ואל, המדריך שלהם, לשאול פה לדעתו. אז בואו נראה. הנה, יש פה איזה מישהו שקצת הרים ידיים עליי קצת בסרטון קודם שעושה סיור שלהם. יש פה, איך אומרים לקוח קבוע באנגלית? לקוח קבוע. repeat customer. כן, יש פה אחד שהיה פה בסיור שלהם לדרום הר חברון, שצילמנו אותם, הוצאנו לייב
מתחנה בתל אביב, אז הוא כן, הוא קצת חסם, הוא קצת נהגה, בוא נראה אם הוא לא יהיה כזה אלים כלפינו. שאלתי אותו מה הפתרון, דבר אלינו, יוסף. הפתרון לסוגיה של הערבים והיהודים, הוא לא ידע לענות לי, הוא אמר זה מסובך. כל שאלה הכי פשוטה ששאלתי אותו, הוא לא ידע לענות לי, זה מסובך. כן, הם לא, נכון, בוא נגיד פה, יש פה הרבה אנשים לא עשו, כמו שנגיד, את השיעורי בית מראש, הם פשוט באים לשמוע את התעמולה הזאת, אבל אנחנו היום, אני ויוסף בנים בטוב, הולך להיות לייב ארוך, הולכים לשאול אותם את השאלות הנכונות, הולכים לנסות לדבר איתם בהיגיון, היום אנחנו בלי מגפון, היום אנחנו בלי יותר מדי אקשן ודרמה, זה דרכו של יוסף, הוא חסיד. הולכים להסביר להם שאנחנו סך הכל האנשים של הארץ הזאת, אנחנו לא קולוניאליסטים, לא באנו משום מקום, יש לנו זכות על הארץ הזאת, יש לנו זכות תנכית, יש לנו זכות מברית בין הבתרים, ויש לנו אף אחד, אף אירופאי, אף אמריקאי, צרפתי, קנייתי, לא יודע מה, יגיד לנו מה לעשות ואיך להתנהל בארץ שלנו, נקודה. לגמרי, לגמרי, ואנחנו כמובן מדברים על חברון, עיר האבות, הקניין, איך נקרא לזה, הרוחני, הנדל"ני הראשון בהיסטוריה של העם היהודי בארץ ישראל. תנו לי אחוזת קבר, אמר אברהם אבינו לעפרון החיתי, קנה את זה ב-400 ש"ח בכסף מלא, וזה היה פה, לא רחוק מפה חבר'ה, כמה 200 מטר מפה. המקום שבו נקברה שרה אימנו, ובוא נלווה את הסיפור, בוא נדבר עם ג'ואל, בוא נשאל אותו את השאלות הקשות, בוא נדבר איתו. בוא נשאל אותו מה הוא חושב על הסיור הזה. בוא נשאל את מר ג'ואל קאמה. מיסטר ג'ואל קאמה, how are you? ספר לנו קצת, מה אתה הולך להגיד להם היום? האם זה הולך להיות תעמולה, האם זה הולך חד צדדי או שאתה נותן להם לדבר גם עם דובר היישוב היהודי בחברון, עם אדון נועם ארנון? אנחנו נצטרף אליכם היום לסיור אם זה בסדר, אם אנחנו תוכל לתת לנו פטור מדמי תרומה לארגון השתול שלכם. זה פעם ראשונה שהוא בא מעביר את הסיור כנראה לבדו, אז היום אנחנו נראה משהו להגיד, בואו נראה אם יש לו קצת תעמולה עסיסית ואנטי-ציונית ושקרים חדשים שאדון אדם ויימן הסמנכ"ל שלהם עוד לא סיפר להם, וגם טרם סופר להם על ידי בן ציון סנדרס, מי שאחראי על הפעילות מול יהדות התפוצות. אז אנחנו היום עכשיו הפרויקט מקבל משנה תוקף, צלם את הצלמים, צלם את האורחים, כן. אנחנו חבר'ה בלייב, תשתפו את זה, הולך להיות ארוך היום. זה הבחור מהסיום הפעם הקודמת. כן, נכון. יש פה כמה חבר'ה מוכרים, כל מיני מתמחים כאלה שאנחנו עוד כבר צילמנו אותם בעבר, ואנחנו רוצים כמובן, הנה פה כבר תהיות מה אנחנו מצלמים מאחוזה של למה הם עושים פה איתם, עוד מעט היום אנחנו לא צועקים, נכון? היום אנחנו באנו היום באהבת ישראל. יש פה גם כמה יהודים פרוגרסיביים כנראה מבולבלים, או שנתונים לשטיפת מוח, מה שנקרא. אני די בטוח שעוד איזה דור שלהם הם יתבוללו, כבר לא יהודים. כן, אתה לא רוצה להיות יהודי, אין לך חשק לחזק את הזאת היהודית שלך שאתה שומע כזה תעמולה, אבל עוד מעט אנחנו נגיע לזה, עוד מעט אנחנו נגיע לשקרים ולתעמולה. אנחנו היום ידידותיים איתם. באמת, אנחנו לא מחפשים לריב עם אף אחד, אנחנו מחפשים לשאול שאלות, הם יודעים שבאמת אין להם מה לענות, כי הם באו עם אג'נדה ועם דמגוגיה, ועם אג'נדה ודמגוגיה אין תשובות אמיתיות. אז כל פעם שאנחנו שואלים אותם שאלות, הם פשוט, הדרך הכי נוחה שלהם זה לא להתייחס. כן, אז אתם רואים פה סיור, נכון, אתם רואים פה סיור תעמולה של הרבה שקרים, של הרבה כמובן ביזיון, כמובן שמנסים להמעיט בעובדה המקום הזה שאנחנו נמצאים בו, עיר האבות, חברון, הלא היא קריית ארבע, המקום הזה, שהוא ככה העיר השנייה הכי קדושה ליהדות, פשוט מבחינתם זה שטח כבוש עם הרבה התנחלויות. מבחינתם יהודים, קולוניאליסטים לקחו ופגעו בזכויות של הפלסטינים בצורה קיצונית. נשלו אותם, לקחו להם, הם משתמשים במילה ביטחון בתור, עושים לה זילות, כמו שראינו את נדב ויימן עושה את זה פעמים רבות. ביטחון זה לא סיבה להעיף פלסטינים, ביטחון זה לא סיבה לבעוט אותם מהבתים שלהם, לסגור להם את העסקים. כמה לא מספרו צעד אחד בהרבה מקומות שנסגרו פה, שעברו לצד הפלסטיני של חברון שהוא 98% מהעיר. מספרים להם יש את הצד של הערבים שסגרו, וסגרו את זה בגלל שהם היו רוצחים שם יהודים. כן, אי אפשר היה למנוע את הרצח של יהודים שיש לך כמובן הרבה מסחר פלסטיני שם. שכל העסקים שפינו קיבלו פיצוי מלא והם קיבלו סיבה חדשה בצד הפלסטיני, את זה הם לא מספרים. נכון, זה כמובן לא מספר, ואנחנו נחשוף את התעמולה שלהם, ועוד מעט התחיל הסיור אחרי ההפסקה שלהם, ואנחנו היום באנו עם סבלנות, באנו עם זמן, אנחנו נשמע מה שיש להם להגיד, וננסה לדבר איתם ככה בטוב. אנחנו כמובן קיבלו תדרוך מראש לא לדבר איתם, לא להתייחס אלינו, כרגע אנחנו עדיין תופסים אותם במצב אני מקווה שהם רואים אותנו בדמויות ידידותיות, אנחנו לא באנו היום לעשות יותר מדי בלגן.
אנחנו רק רוצים באמת להוכיח אותם, לשאול אותם את השאלות הקשות, וכמו תמיד, אנחנו נשמע הרבה תעמולה ומעט מאוד הוכחות. נשמע הרבה, המושג, איך אומרים, הטרם, אלימות מתנחלים, יחזור על עצמו הרבה היום, אבל למעשה הם יעברו פה סיור של 3-4 שעות והם לא יראו אפילו פעם אחת. מתנחל, בוא נקרא לו יהודי שגר בעיר האבות שמתנהג באלימות כלפי מבקרים או כלפי פלסטינים, וזה הכל נשאר אצלם בגדר תעמולה. עכשיו חבר'ה, אתם צריכים להבין, הם הולכים להיות דור העתיד, הם הולכים להיות בפרלמנטים, הם הולכים להיות בממשלות שלהם, איפה שהם באוסטרליה, בניו זילנד, והם הולכים להאשים אותנו שאנחנו מדינת אפרטהייד. נכון, זה גם משהו שחוזר הרבה זה למה אני מציע לכם, חברים, יש לכם זמן, תבואו, תצטרפו אלינו, תעזרו לנו, תראו שחשוב לנו המדינה הזאת, שאנחנו לא מדינת אפרטהייד, שאנחנו באנו באמת לקחת משילות, וכל אחד לא יכול להגיד מה שבא לו, לא יכול להגיד זה פלסטין כבושה, ופשוט להעביר את היום שלו ככה, נגמרו הימים האלה. כן, וכמובן אנחנו נעבור במקום שנרצחו יהודים, כרגע זה נראה טיעון נחמד, כאילו זה פסיבי, אבל בסופו של דבר זה פוגע בנו, זה פוגע בחיילי צה"ל, זה פוגע בהחלטות משפטיות נגדנו, וזה פוגע בכל אזרח ישראלי, זה פוגע, זה פשוט פוגע, זה נטו פוגע, כי זה השפעה, זה הכל השפעה. כן, אנחנו יודעים שכמובן זה טיפה שאנחנו רואים פה זה גם טיפה בים, זאת אומרת הכנסים שלהם בחו"ל, התערוכות שלהם באיחוד האירופי, במימון האיחוד האירופי, הכנסים שלהם בקמפוסים, בארצות הברית. זה אנטישמיות חדשה, רק שזה אנטישמיות במסווה של... אנטי-ציונית, נכון, בצורה שמתבטאת באנטישמיות, נכון, וזה בגלל השקרים. גרסת 2023. לגמרי. זה מה שהם זה. Guys, we are not animals, you can speak with us, you know, we're friendly people. Can ask who we are, what we're doing here. Can ask you what you're doing here. We're here to answer any questions that you have. We're the victim of their demonization, of their propaganda. I live in Israel. But where's your home? Do you have an apartment or flat? I live near Tel Aviv. Yes. We document their propaganda, like they're telling you, want to hear what they're saying and to counter it on our channels because they're not telling the truth. They're a very marginal, left-radical organization in the Israeli society. Most of their budget comes from abroad. Nobody, it is that guy who come to your country and work with the KKK or I don't know, like neo-Nazi or something. It's the same. Okay, now you're insulting me. Yeah, but they're not. But they're not lying to you. They tell you the truth. You know that Channel 10. A left-oriented channel determined 6 years ago that 80%, between 60 and 80% of their reports are false. They're lying. They receive funds, budget for every report they serve to the European Union. Sorry? No, I know. I don't try to, to speak against you or something. You're an innocent victim to their propaganda. They're not telling you the truth. I'm sure on the way, they all the time preach to you and told you and try to the brainwashing, they try to deliver, try to demonize all the settlers here, but they're just Jews living in the city of the forefathers. They speak about settler violence. Do you see any settlers who commit violent acts against Palestinians here? They tell you about all the stores. So why are you filming? I need to document their tours. I'm sorry, it's a matter of national security. Yes, because they're doing their conferences abroad, and when people go out of their conference, they became more anti-Semites. They despise Israel because they all their lies. My lady, are you proud that you're with Bringing the Sun, the most marginal, disgusting, despicable? אתה תהיה בשקט, אל תגידי על מה לבזז מה לא. פשוט, אני מוכן להזיז את המצלמה, I'm ready to put down my camera, not to document, just speak with us. Treat us like human beings, you should hear both sides. He let you speak with them, the settlers. He let you speak with them, the settlers here. He asked somebody to come. No. I have my best friend of Palestine. They're lying to. I have more Palestinian friends than you and him together. A conversation, right? That's Sorry. what we want? A conversation? But he wouldn't let you speak with me. It's okay. He wouldn't let you speak with me. I'm an adult. Okay. I can engage Thank you you. if I want to. Yes, if you want to. But Why do you feel- I know they brief you not to do so because we're violent settlers, aren't we? We're extremely radical. But do you not find intimidating following individuals you don't know with the camera? We are documenting the tour as a whole, not the individuals. Sorry. How does that help? Genuinely. By the way, I have to ask you something else. You realize that the information you receive from him, it's all false. He has no proofs. He cannot back up what he's telling you guys. He's demonizing a whole Jewish community here. Okay, telling you lies about settler violence. He's telling you about the disposition of Palestinian stores by not mentioning the fact that
in every story you see almost a Jew was murdered in front of his family, in front of his children. They stabbing in the back, and the security forces, the security apparatus, when they realize they cannot control the murder here, the flood of blood shed on the streets in the 80s and the 90s and 20 and 10 years ago, they just had to give them compensation and send them to the other side of Hebron. But he's not telling this information because he's lying to you. It's not fair. It's not fair. We're here to tell the true story. Why don't you guys do a tour? We do a tour, but they will demonize you before, so you won't come with us. And we answer people. We are doing tours. We have in 2 days we guide a group from Germany, from Germany. We're more than welcome to come. More than welcome to come. We'll tell you all the truth. All the truth. And they got full compensation. On Wednesday. Wednesday morning. Yes, yes. We do the same route that they do, but we tell the truth and we backed up our arguments. Of course, we'll give you the card for sure. אתה יכול תמשיך להם, אתה מכן, אני אצא את הכרטיס. בסדר, אני רואה שהם הולכים, אנחנו נמשיך כמובן של כוח. עוד מעט שהם יסיימו פה, אולי נציין בגלי ישראל, בואו נציין קצת פטריוטיות. קצת אהבת ישראל, אהבת הארץ. אני לא יודע אם רבים, אבל חלקם הגדול הוא יהודים, כי יש להם פעילות ענפה מאוד בתפוצות. נכון יוסף, אתה קצת שמעת על הפעילות שלהם בתפוצות? למי שלא יודע, תסביר על הפעילות שלהם בתפוצות. יש אנשים שרוצים... אז זה מדהים, הם כל כך חזקים בקמפוסים בארצות הברית, עוזרים גם היהודים קצת המבולבלים, האנטי-ציונים הפרוגרסיביים, המקומיים, שנותנים להם את הבמה, וגם כמה שונאי ישראל, כל ה-Free Palestine Sales, כל ה-Fraternities וכולם, נותנים להם את הבמה הזאת, כי הם רוצים, יש ביקוש, נכון? זה כל התעשייה של שנאת ישראל בעולם, the industry flies, it's a matter of supply and demand, רוצים את היהודים שמדברים נגד ישראל, רוצים את ה... בסופו של דבר, אם באמת הם היו רוצים שלום, אם הצד השני היה רוצה שלום, היה להם גן עדן פה, הם היו עשירים, היה להם תנאי מסחר איתנו, היה להם סינגפור, הם לא רוצים. ואנחנו רואים פה שיש פה אנשי עסקים פלסטינים שמשתפים פעולה, משחקים את המשחק ומיטיב איתם. יש פה עסק, יש פה מסחר באנשים תמימים, בסטודנטים, והם שוטפים להם את המוח, נותנים להם תקציב של מיליוני דולרים. אני מזכיר לכם, כולם, מכל העולם יש להם כספים, גם ממשלות, bread for the world, מהאיחוד האירופי. כדי להמשיך את המסחר. אז בוא נזכיר, צופים לנו תקציב של 12 מיליון ש"ח בשנה, תקציב לא פרופורציונלי לכל הדעות. אפילו מי שאחראית על הפעילות הפדגוגית שלהם, אני לא טועה, קוראים לה טל סגי, הודתה באחד הראיון שהמצב הכלכלי שלהם הוא מצוין. והנה הם פה עוברים קצת תעמולה קצת אצל החבר'ה פה הפלסטינים המקומיים. זה מדהים, שים לב איך התעמולה עובדת, הם מפגישים אותה עם המעט חנויות שנשארו פה, וזה עצוב שאין פה חנויות פלסטיניות, אבל מי שלא מגנה טרור, מי שלא פועל נגד טרור, כי היה פה הרבה מקרים, רואים את הרחוב הזה, שפה בסוף נרצח אהרון גרוס ועוד מספר, ברחוב זה נרצחו יהודים, אבל אף פעם אף אחד מהדוכנים לא עזרו להם, לא סייעו ליהודים. כל הסמטה, כמו שאומרים בצבא, נכתב בדם, כל הסמטה נכתב בדם. נכון. יש סיבה שסגרו את כל הסמטאות פה, יש סיבה. לגמרי. Go to Palestine, go to Palestinian side. Go to Palestinian side, why are you here? All of you Palestinians, right? I wonder, I would like to correct you. This is the land of our forefathers. You can live here, enjoy your stay. Don't spread propaganda against Jews. A Jew. Let's make experience. Let's make an experience. Let's make an experience. 6 months ago, a Jew was murdered here, not so far away from Ronen Khanad. You condemn his murder. A Palestinian shot him and dead. You condemn it. No, he went. ישראל, דאולת ישראל, ארץ ישראל. He's not going to condemn. ארץ ישראל, פלסטין מנטיזי, פלסטין, ארץ ישראל. יפה מאוד, יפה מאוד. הנה יוסף פה, התותח שלנו, פעיל המוביל שלנו בפרויקט צלם את הזרמים, מכניס אותם לאווירה. telling them a bit lies. אנחנו, חבר'ה, תצטרפו לסרטון הזה, תמשיכו, אנחנו לא נשחרר אותם להיות לייב ארוך היום. ואנחנו כמובן... By the way, guys, they're telling that only 2% of the city are under Jewish control, Israeli control, 89% control. But the municipality of Hebron, the mayor, Taysir Abu Sneina, murdered with their own hands 5 Jews in the 80s. Did he tell you this kind of information? Yes? So why you don't go to the other side to ask Taysir Abu Sneina and the Palestinians why I cannot go to the authority? Because according to the law, if I go there, I'm not allowed because they will slaughter me. They will make fricadella, a piece of meat out of me if I will go to the other side. Palestinians, we have a permit, can come here. I cannot go to the other side because I'm Israeli. This is the most disgusting kind. The Palestinians are allowed to work on the Israeli side, but the Israelis cannot enter the Palestinian side. Why? Because they get butchered, that's why. Just think outside of the box a little bit. Okay. Ask the right question. We trust you guys. Ask the right questions.
You are cool people. It's not your fault he's brainwashing you. It's not your fault. Thank you very much. Thank you. Don't worry. We'll continue a little bit more. We're cool people. You can ask us questions. We're friendly people. Don't let him demonize us and incite against us. You're friendly, but it's just because you're following because it makes us nervous, you know? No, I don't want anything to do with you guys. You're victims here. I want to ask him a few questions. He's not speaking to me. He's boycotting me. It's when you feel me and then you just scream at me. It makes I'm not screaming at you. You're lying. It was everything was broadcast online. I never screamed at you. I'm raising my voice to speak with a bunch of people together. ג'ואל קאמל, אתה מדריך חדש פה בשוברים שתיקה. אתה גאה במה שאתה עושה? האם אתה לוחם כלשהו, יחידה קרבית לשעבר? האם אתה גם בצורה מאוד מגמגמת ולא אמינה, כמו הנאומים של בן ציון סנדרס ביוטיוב, מסביר להם על איזשהו כיבוש, על איזושהי אכזריות, על איזשהו מעשים לא מוסריים, כי אפשר לפתור את זה בפנים, אתה יודע, אתה יכול בתוך צה"ל לפתור את הדברים האלה. יש לנו פה לובי חזק, שרוצים לשמור על תואר המידות, על תואר הנשק, אבל לא צריך להסית מול כל אומות העולם, אתה צריך להתבייש לך. יש פה אנשים מכל העולם. ג'ואל קאמל, בוא נשמע מה אתה אומר. Look at the situation around us and see a little bit of what we were talking about before. If you see on this street over here, right, you can see that the other the side of the street over there is a little bit of a lighter color. If you can't see from where you're standing, you'll see in a minute. I want you to think a little bit about that for a second and look on your map. On your map. יש לו גם מפות, הוא well equipped, יש לו מפות גם. הוא paid for his map, הוא שילם על זה. Where we were standing just now, where the toilets are, is the tomb of the patriarchs, right? כן, הם בהחלט יש להם אלמנטים שלא פועלים לטובת ישראל, אנחנו לא נוגעים להשתמש במילה אויב, אבל אנחנו כמובן רואים אותם בהם כאיום. אויב זה עדיין טייטל שאני לא יודע אם חשוב לי במחלוקת, אנחנו פחות משתמשים, זה ממש בטוח אתה צודק, יש פה אלמנטים של מדינות שהן עוינות לישראל במדינות חוץ, והם לא יכולים לפעול אקטיבית כי תהיה חתירה נגד איך קוראים לזה sovereignty, אז לכן מה שהם עושים, שולחים ארגוני חברה אזרחית כמה שעשו לבדם את העבודה השחורה, וראינו בהיסטוריה היהודית, הרבה יהודים נהנים מאוד לעשות את העבודה השחורה הזאת עבור אויבי ישראל, לצערנו, וראינו את זה גם בתשעה באב, בסיפור של החורבן. I'm Israeli, I'm allowed to be in the territory, I'm allowed to be there, tell them the truth, don't lie to them. זה אתם רואים פה את ג'ואל קאמל, אחד המדריכים החדשים שלהם פה כנראה בשוברים שתיקה, שמפיץ פה תעמולה גסה ושקרים נוראים, או לפחות, גם אם זה לא שקרים, גם אם הוא אומר את האמת, זה כמובן רק צד אחד. הוא מספר רק צד אחד של העניינים בצורה מניפולטיבית, בצורה מעוותת, שגורמת לנו לראות רעים, כובשים, אכזריים, קולוניאליסטים. זה מה שהם עושים שוברים שתיקה. הנה. אתה יכול להקשיב לו, ואז נעמת את העובדה. יפה, יישר כוח. It's our dream. Goodbye, my friend. How that looked until 3 years ago. 1 second. I think the police are here to make sure that everyone's safe. הנה ג'ואל קצת מסתבך פה עם הציוד, אולי צריך לעזור לו. Until a few years ago, from the beginning of the second Intifada until 2013, there used to be on the side of this road over here a short wall, okay, a short wall, kind of waist height. That was basically the Israeli authorities' way of dealing with the fact that with terrorism, with the murder of Jews. Say the word terrorism, murder of Jews. I can tell the name of the victims. You can meet their families if you want, if you have some heart beating in you. by separating with a short wall, okay, waist height wall. Now you can see kind of the way that the military logic kind of works, right? You have it on the side of the road, even though this is a separated Palestinian city, 220,000 Palestinians living there, only
800 settlers, and yet the wide part of the roads is where the Israelis are allowed to go, and the narrow part of the roads on the side is where the Palestinians are allowed to go. Why? Because in this area... Doesn't go along. They murder us. Tell them the truth. They murder us. If the Jews are indigenous, how can they be settlers? If the Jews are indigenous... גברתי, הוא יוצר 1,000 אנטישמים, הוא יוצר 1,000 אנטישמים חדשים כל יום. 1,000 אנטישמים חדשים כל יום. בוא נצלם. אז אל תדברי איתנו, בוא נצלם אותו, תודה. אל תפריעי לו. אני מצלם אותו, לא, תחבר, ספיק. אנחנו מגינים על עצמנו את תעמולה אנטי-ציונית, זכותנו. the leader of the Hebron settlement, whose name is today she's a minister. In 2013, she was elected for the first time. Right? She was elected, and there was a news item on one of the main Israeli news channels. It talked a little, kind of went to visit Hebron to see a little bit about Orit's talk and where she's from, and so on. And as part of that news item, they showed this little wall, right? Now, for the first time, a lot of Israelis who are not aware of the way things look in Hebron, specifically, and across the Green Line in general, were exposed to this reality of a short wall separating between nationalities. Okay, and for the first time, there was criticism. Right? People were saying, "What?" They separate between nationalities in the airport of New York. Need to be ashamed of yourself. Foreign passport on this side, American on this side. This is not separate nationality for security reasons. Liar. Suicide bomb stop. If the walls weren't Guys, there. if you're going to say it's an open dialogue, you need to let him talk and then we'll listen. He's lying to you. He says separation of nationalities. You do yourself in the US separation of nationalities. Yes. بايش لقول شوفهم. שקרים נהלכים. אוקיי, אני רוצה לשאול אותך אסף, אתה היית הרבה פעמים בשדה תעופה בניו יורק, נכון? ב-JFK, היית גם בניו יורק. נכון, יש מצב שמפרידים בין nationalities, יש דבר כזה בבתי שדה תעופה בעולם, שמפרידים... יש דבר כזה הפרדה, יש דבר כזה בידוק ביטחוני. כן, נכון. יש מקומות שהם נועדו לזרים, יש מקומות שנועדו למקום לצרכי ביטחון. מה שהם לא מסבירים זה כל המקרה רצח שיהודים, הרבה יהודים נהרגו פה. הוא לא אמר את המילה טרור, הוא אמר בגלל תקריות, נכון, הוא אמר משהו בסגנון הזה, גם כל התפתחויות שהיו פה, נשלו אותם, לקחו להם. בושה וחרפה. יאללה, יאללה. נספיק. ילדים חוצפנים פלסטינים פה מרגישים קצת בבית, רואים קצת אנשים פינקו אותם. אנחנו משאירים לצלם אותם, דווקא יש פה משהו חדש, זאת אומרת, הבחור פה, המדריך שלהם, ג'ואל קאמר, עושה פה דבר מהפכני שעוד לא היה פה במקרה, הוא עוד לא התקשר למשטרה להתלונן עלינו. כמובן שכל שעושים זה חוקי ולגיטימי, אנחנו כבר בלייב עוד מעט חצי שעה. הכל בסדר. ברוכים הבאים לוחמי הנחל האמיצים לגזרה, מה שלומכם? אוהבים אתכם. אוהבים אתכם. תודה רבה שבאתם להחליף את הצנחנים. מתים עליכם, עוד מעט גם נפנק אתכם, אנחנו פה צלמים סיור של שוברים שתיקה, כי הם פשוט קוראים לכם פה כובשים, רוצחים, אפרטהייד. כן, כן, כן. אתם יכולים גם לדווח, בדרך כלל הקצין אוהב שמדווחנו על זה. אז הם לא יכולים להיכנס? אני לא איתם, אני מתעד אותם כי הם מציתים נגדכם, קוראים לכם רוצחים. כן, כן, זה, אנחנו מתעדים. זה פה שעושה את הסיור הזה? הנה, הבחור עם הכובע השורה, זה קוראים לו ג'ואל קאמל, הוא אחראי לקבוצה. וזה המלווה עם הירוק. Why don't you take over? We throw them out? Tell them exactly what happened. What do you mean? I tried to buy your house a few times, I couldn't. They don't let me. No, they're not moving in. You're lying. I don't see any settlers here. We can ask them. They're not lying. I don't see any settlers living here. You're lying. How can the Palestinians go into H? We cannot. How can the Palestinians There's a Palestinian law. If you sell to a Jew a house, you're being dead. You're getting killed. If there's an it's a law. apartheid, how can the Palestinians go into H1? Just answer the question. Why don't you answer the question? Guys, you waste your time. I'm sorry. It's heretical. So much lies. Disgusting.
פשוט גועל נפש. זה כל כך מגעיל אותך, אני מתעד את הפעולה הזאת, שוטפים לך את המוח, ואני באמת מרחם על אנשים כמוך שמשתתפים בסיור כזה. במקום לעשות משהו טוב לחיילי צלם, שותנים לו חייל פה איזה חטיף קטן, תגיד לו תודה שהוא מגן עלייך, כפיות טובה. אנחנו בסוף מגינים על הילדים שלנו ושלנו. פשוט מרחם על אנשים שמשתתפים בסיור האלה. זה הנפקא מינה בסך הכל, אנחנו מגינים, אנחנו לא מסתכלים. את משקרנית גדולה, זה שקר, הם מגנים עלייך, תגידי לו תודה לחייל הזה, אם יש לך קצת מוסרות, קצת ציונות, קצת אהבת הארץ. לכי תגידי לחיילים תודה, אנחנו מסכנים, עיר האבות. ולא הייתי רוצה להיות פה. אני אהיה בעיר האבות כמה שאני רוצה, אברהם יצחק ויעקב, זה הנכס הנדל"ני הראשון בהיסטוריה של העם היהודי בארץ ישראל. חוצפה. מסכנים אותך. הוא שומר עלייך, אם הוא לא היה פה עכשיו היו עושים... אני, בסדר. מה אנחנו עוד? מה עוד? תגידי עוד כמה הערות עלינו? בבקשה. כן, מה אנחנו גברתי? אני מסכם אותך. דברי. אז במה אני מסכם אותך? מה אני מסכם? מה אני עשיתי לך? אני מכיר אותך? לא, אל תדבר שטויות. אתה מדבר שטויות, חמודי. פגשתי אותך פעם קודמת, לא ענית לי לשאלה, איך אתה יכול לגרום לדמוקרטיה? לא ענית לי. אני הזמנתי את כל הראשים שלכם כמה פעמים לדיבייט, הזמנתי אתכם לדיון, אתם לא יכולים להתמודד עם טענות. אני יכול אחי, אני למדתי. אתה לא למדת, אתה לא יודעת כלום. אני מזמין, אני עכשיו בינה באופן רשמי, יש פה את ג'ואל סנדרס, יש פה את דים. חברים, אני מזמין כל מי שרוצה, בתור מי שאחראי על אגף הסברה תרצו, דיון מול... עוד כמה שנים, מה זה מתחלי פה בחברון? זכותם להיות פה, זה חוצפה, זה אנטישמיות ואנטי-ציונית להגיד שליהודים אין לחץ בחזרון, חוצפה כזאת. להגיד שיהודים אין מה לחפש בעיר האבות שלהם, תתבייש לך. עוד כמה שנים אתם תיקחדו, אתם לא תהיו פה. בושה וחרפה. יעבור חוק מיסוי עמותות קטן, בעזרת השם, אנחנו נעבוד על זה, ואתם, שתאכלו לכם בחצי את התקציב, נראה אתכם מוצאים את כל הקבוצות האלה. תפסיק אפס לגיטימציה. על אנשים שאתה לא מכיר ותענה תשובות. אם אתה לא יודע, תגיד אני לא יודע, זה הכל. אני לא מפריע, אני שואל שאלות. אתה מכרת את נשמתך לפריץ האירופי, אם אתה נמצא פה איתם. 92% יותר מהתקציב שלכם במימון זר, למה? למה ישראלים לא מממנים אתכם כמעט? למה? Why Israel doesn't fund your organization? Oh, okay, you have nothing to say, like always. They've developed, they've expanded, right? They go out into the roads now. What used to be a much smaller house is bigger. They've added pavement. It's one house in the whole street here. What you're lying to them? Are you brainwashing them? Also, this house it took 10 years to buy. But you can see that there's a kind of ripple effect where it starts with just a property, expands until a much larger area. That's why 85% of Hebron is Arab. The fact that there's a soldier standing outside. לא, תחת שליטה פלסטינית 98, כן, נכון, 98%. נכון, 89%. ואנחנו רק ב2% הקטן, כבשת הרש. How come 85% of Hebron is Palestinian if there's an occupation? כן. Which occupation? Some people are laughing, perhaps they're also laughing about the Jews who were murdered here. No sympathy with Jewish blood, huh? Unbelievable. This is what the nation of the world learned from the biggest massacre in the history of mankind when we didn't have our own state. Unbelievable. פשוט מגעיל. ג'ואל קאמל, אתה הולך לספר להם בגבעת אבו-סנאל הצלף שהוריד את הראש לתינוקת שלהבת פס עוד מעט? בשנת 2022, שפוצץ לה את הראש, האם אתה הולך לספר להם את זה? You're breaking the law, you're not allowed to do it. האם אתה הולך לספר להם את זה? האם אתה הולך לספר להם פה איך נרצח אהרון גרוס בדרכו לשוק? פה בכיכר גרוס, האם אתה הולך לספר להם את זה? איך דקרו אותו מאחורה והשאירו אותו משוטט מדם? האם אתה הולך לספר להם את זה? ג'ואל קאמל, אתה אחד המדריכים החדשים פה של שוברים שתיקה באזור. בוא ספר לנו מאיפה אתה לוקח את המידע שלך. האם אתה הצגת להם הוכחה אחת, מסמך אחד? האם הצגת להם? אנחנו מקשיבים להוראות החיילים לסיור התעמולה שוברים שתיקה. כי זה תעמולה, זה במימון זר, זה מציס את השטח, אנשים אומרים את זה. גברתי, תדברי יפה, כן? רק בגלל שאת מבוגרת, אני לא יודע מה אני חושב על מה שאת אמרת לנו מקודם. על הברוטליות ועל העזות מצח הזאת. אני לא קשור אליהם, אני רק מתעד אותם. אני עושה מה שהלוחמים אומרים. מדינות בעלות מדיניות חוץ אנטישמית שמממנת אותם. שרוצים להציג את חיילי צה"ל כקלגסים, ככובשים, אנטי-ציונים. פשוט. מעל 92% מהתקציב שלהם ממדינות זרות, בושה וחרפה. איזה יהודי
ציוני, טוב, פשוט תראה שם יממן את הדבר המופרע הזה. מי יעשה דבר כזה? מי יעשה דבר כזה? הנה, עכשיו הם לא קיבלו ועדת תיירים אישור לעבור מהקצין תורן, אז אנחנו נמשיך לתעד אותם בתחנה הבאה שלהם. חבר'ה, עכשיו הם משתמשים, מה שהכי נורא יוסף, הם משתמשים בכל מה שהם עושים פה נגדנו, הרי הם יספרו להם על הכיבוש, איך הצבא נותן בחופש תנועה, איך תופסים אותם ככה חזק חזק, איך הצבא פה כל צעד ושעל של מבקרים זרים, של פלסטינים, ורק מתנחלים יכולים לעשות מה שהם רוצים, צועדים, זה התעמולה הכי חזקה שלהם. ולא מבינים שזה עניין הביטחון שלהם, שזה לשמור עליהם, איזה בושה וחרפה. בסופו של דבר זה נראה כמו טיול תמים של תיירים, אבל אתם צריכים להבין שעוד כמה שנים הם יהיו בפרלמנט והם יסיתו נגדנו, או שהם יהיו מובילים באקדמיה, או שיהיו בתקשורת, זה יכול בכל מקום. אמברגו על מדינת ישראל. זה כבר בדרך לשם, אנחנו כבר ראינו, זה בדרך לשם. יש לשוברים שתיקה בית פתוח באיחוד האירופי. התנועה של היטלר, ההיטלר יונגר, התחיל גם ככה בדיוק בשטיפת מוח. אין יותר מדי הבדל. אנחנו כמובן, השוואות קשות, אבל אנחנו נשאר עם העניין של האינדוקטרינציה, של שטיפת מוח. אנחנו נשאר עם העניין של השטיפת מוח, של האינדוקטרינציה, זה מה שהם עושים פה. אין ספק, אין ספק. זה מה שהם עושים פה, אולי פה מישהו רוצה לדבר איתנו. תפו לנו ללייב, יש פה אנשים מוזרים, אנשים מבולבלים. תפסו לי את כל המקום בצל, ראיתם מה זה? יש פה הרבה... אני מצטער על כל הבחורים הצעירים והצעירות התמימים והתמימות שבאו מכל העולם, במיוחד מאירופה, לשמוע את התעמולה, את השקרים מהאימון זר. בואי ננסה... רובם לא יודעים, בוודאות, זה תמיד ככה, תמיד יש להם איזה... כמה שהם כן יודעים בקבוצה, אבל זה לא משנה. בואו ננסה לדבר איתם בהיגיון. בואו ננסה, הנה, בבקשה, תשתת על המצלמה ידידי. בואו ננסה, בואו תביא לי קצת דגלי ישראל, בואו תביא לי דגלי ישראל. שימו לב, אנחנו במבצע. אני מת לענות לו. אני מת לענות, לא, תעשה, לא, תעשה. כל מי שבא בחברון, עם שוברים שתיקה, מקבל סימן, איך הוא טוקן, סיין של אהבת ישראל, מקבל להם דגל. בואו נראה אם נצליח באמת להסביר להם כמה חשוב הנוכחות יהודית בעיר האבות שלנו. בואו נצליח לראות להם מקבלת פנים חמה, מקבלים דגל על חשבוננו. בואו נראה, בואו ננסה לסיים. That flag, somebody, nation of Israel, the only democracy in the Middle East. You decide. I don't. I won't force you to take the flag. You would you like the flag? I'm not trying to tell you anything. Just the flag of the only democracy in the Middle East. The only states who take care of human rights. מי פה זה עוד פעם? המדריך? כן, מי המדריך? זה המפגר, זה מקור בוא נמשיך עם המבצע, כרגע אף אחד לא רצה, מעניין. חזרנו אליכם חבר'ה, לא לעזוב אותנו, היה לנו בעיית קליטה קטנה. יוסף שלנו פה מסביר להם את האמת. A wider, a bigger one, the other side, the Palestinian side. Where it cannot go in, where it cannot visit. טוב, בוא נמשיך עם המבצע. That's the only reason it was closed down. The Jews are not evil. The Jews don't want to kill people. We want to live side by side. We really do. We want to do business. We want to thrive together. We don't want to kill anybody. עושים הסברה שקטה היום, יוסף. תן בראש. אם רוצים לשמוע, הם לא רוצים לשמוע. פה הם מחמדים, מקשיבים לו היום. There's an Arab that speaks. His name is Yosef Haddad. You can look him up on Facebook and on YouTube. He's an Arab and he explains his perspective on why Israel is not an apartheid state. The only reason we're here is because you're not giving us a chance to speak equally, and everything is biased and one-sided. You guys are smart. You guys are smart, and you guys can look up. And you came to hear our situation and attack you. How is our daily day? Who attacked you? I never said you're lying. Nobody attacked you. Because you're lying. Nobody attacked you. I cannot go. As an Israeli, שקט אתה. אס, שקט. אני יכול ללכת לחלק הפלסטיני של חברון? אני יכול ללכת לאבו סנינה שם? שקרן. שקרן. אתה שקרנית הכי גדולה. טען שאנחנו תוקפים, שאנחנו פה עוינים, נכון? תגיד שאנחנו מסוכנים. בואי תוכיחי את הטענה שלך. שם ממורמרת. בושה וחרפה.
נותנת לגיטימציה לתעמולה הזאת, אני מקווה שגם הילדים לא קיבלו חינוך אנטי-ציוני כזה. I promise you we're not the bad guys. I promise you we want to live in peace and we want to live together side by side. We want democracy. We respect LGBTQ. They tell the Palestinian throws We love everybody. homosexual from the rooftops. Did they tell you all the treat gays in the Palestinian side of Hebron? How they tortured them? They told you? I can show you photos right now. Video YouTubes if you want. What the Palestinians are doing to the gays and the homosexuals. Sorry? Because the situation in the territories is really complex. But in Hebron, it's... In Judea and Samaria, not the territories. Don't use the European term, the anti-Semitic European term. But it's very clear where Jews come from. But the thing is, you only one side. This is what you care about. Speaking over others makes it one side again. No. You will never be outside, I promise you. The mission there is not... The mission there is to enforce the Jewish supremacy in the city of Hebron. Jewish supremacy, this is an anti-Semitic term. Jewish supremacy, what are you talking about? Jewish supremacy, you speak like this. The white power forces in the US speak like this. Which Jewish supremacy, you liar? Why are you spreading anti-Semitic propaganda here? What the hell are you doing? Jewish supremacy? Shame on you! Shame on you! Shame on you! תתבייש לך להגיד Jewish supremacy על נוכחות יהודית בחברון שרק רוצים להגן על עצמם. Just want to protect themselves, to defend themselves. Shame on you. Don't use these anti-Semitic terms never in your life. Shame on you. You brainwash them. They will become anti-Semite because of you. Jewish supremacy, disgusting. תתבייש לך. בושה וחרפה. And specifically in the area over there, you can really see the effect of it. Why? Show them the effect. Bullshitter. There was a terrorist attack. Oh, now you're speaking. A few Israelis were killed just outside of Hebron. One of them was a soldier called was killed, and immediately after that terrorist attack, the settlers of Hebron held a peaceful procession inside, right in the city. Why not? And that funeral procession turned into a violent rampage. The settlers dig out their anger on the Palestinians who were living here. How they did it? Can you tell? No, he's lying to you. No, he's lying. He's making you anti-Semite. Shame on you. Settlers don't have any power here. They have nothing. They have no might. They're just a citizen. Normal citizen, like me. How they did it? Liar. Very important building for Muslims. Disgusting lies. Jewish supremacy. Think about this person. It's a very important place for Muslims who are from around the world. So that was one of the buildings that was burned. Another of the buildings was the city engineers. That's with reference and sources. He's offering you something? A very important places, right, where you could kind of imagine maybe in your own cities, the houses or the property that's around important, maybe government-related offices is normally quite expensive property, right? The richer people might live there, and that's the area that we're going to go to right now. Which, since that violent rampage, which really, they, apart from trashing the buildings, they went inside the Kasbah, which is the area that is... Violent rampage? Disgusting lies. Show the videos of this rampage. You have proofs, right? Half the European media team were there. Show them violence. He's lying to you guys. He's making a joke out of you. Sorry. It's a radical. Ask for references. Be decent. Behave like human beings. 14-year-old girl called Bimimmon. Okay, so in the immediate aftermath of that incident, there was a very minor kind of legal proceeding. One person ended up sitting out of I don't know how many, but many settlers took part in this rampage. One person went to prison for 3 months. Okay, that was the after effects of shutting down basically that entire area and killing a Palestinian teenage girl. Right? Now that Show us proofs. I never. What are you talking about? What are you talking about?
Show them the titles. Why are you making the Jews savages? Why are you making You present like savages, like brutal, like colonialists. What is your problem? Who killed a Palestinian girl? If someone would kill a Palestinian girl, go according to Israeli law, will go to prison to the end of his life. You liar. Shakran Magil. Titbayesh. If you kill a Palestinian girl, you go to prison until the end of your life. It's the rule of law, which doesn't exist in the Palestinian Authority totalitarian regime. Liar. You're a liar. You're lying. Disgusting. King David Street. Use a local term. King David Street. Disgusting what you're doing here. Despicable. Dirty lies. This time of year have they're surrounded from all directions by sterile streets, right? So they are the only family who have We're small. He's killing me, this guy. We're a small island of sanity here. The rule of democracy rule here. They don't select their leaders. They don't pay for slave politics. How much money they get for a Jew they killed. The only entity in the world receives money for killing Jews, for slaughtering Jews. You're obsessed with Jews, Joel. You're obsessed with Jews. What about the Palestinians' responsibility? Why are you always tapping on the Jews? Why don't you talk justice? If you're a social justice warrior, why don't you talk about justice? You're one-sided and you're full Guys, of you should shit. be fair. You should be fair. Ask for the other side in every kind of propaganda. Disgusting. Cheap propaganda. Stop with the Lying. propaganda. Stop with the lies. Enough. But they need to prove to their sponsors it's their turn. No, our sponsors are private people from the United States, from Israel, from all over the world, private, so not governments. Who try to influence our security policies. You need to be ashamed of yourself. The German government, the offspring of the Nazis, are financing your organization. The Germans. What are you laughing about? Gibt es Deutsche hier? Unter euch gibt es Deutsche? Sollen euch schämen. Ihr habt eure Geschichte keine Lektion gelernt. Ekelhaft. Disgusting police. Shavara, sponsors, private people. There are some good Jews in the States who still sponsor us, and you try to spoil it. Why is he biased though? Why is he one-sided? Why? Guy, you need to be ashamed of yourself. You came here just propaganda. You didn't demonstrate the other side. There are at least 10 settlers I saw there. Ask for their side of the story. Why don't you How ask much relatives they lost to terror due to terror attacks? Okay, would you be decent to read the other side? I can call a settler there to hear their side. How much relative he lost? How many Jewish blood was shed here? Was spilled here? Disgusting. Just one side. Spreading lies and hate. How is that going to solve? Guys, you're not decent people. Your parents didn't educate you well. Sorry, it's not fair what you're doing. No, they should hear two sides. They should hear two sides of the. There are two sides of the coin. Why? You're spreading hate. You're not going to solve the conflict this way. You're not. You're not going to solve anything this way. If you ignore Jewish blood just spilled here more 40 times in the last 20 years, you won't resolve anything. Liar. They're brushing you guys. Why you hear this kind of crap? Ask for the other side. I can call the spokesman of the municipality. He will come here. Will tell you his side. He's a decent person. Just one side. You're working for bringing... תספר להם למה רק צד אחד הם שומעים פה. למה אתה לא מביאים אותם? אל תעשה לי ככה שמאמנים אותך ממשלות זרות, חצוף. ולכם לא? לא, אין ממשלה אחת בעולם שמאמנת אותנו. אתה לא מאמן אותי, חצוף. אתה לא... איך אתה מאמן אותי? אוי, הנה, זה מתחיל... הארנונה זה לא שליש מתל אביב? על מה אתה מדבר? מה אתה מדבר שטויות? יש לך... טוב, אתה מדבר גסויות, אתה מדבר את מילת האות זין, אבל בוא אני אגיד לך משהו. אתה שקרן, בלתי נילא. יש מאות רשויות בארץ של ערביות שפושטות רגל, משרד הפנים מציל אותם כל שנה. זה האהבה שלנו, למיעוט הערבי שלנו. We're just trying to have a private conversation. I just want to ask him a question, just like you. I can ask you something. Are you decent enough to hear the other side? Just answer yes or no and I will go. No. Without leaving the brook. If I bring the spokesman of the municipality here. Okay, now it's all of my... This is disgusting. This is my attitude now. No. I'm not bringing it down. I ask you a question and you're refused to hear. Would you like to read the other side? Just yes or no. I can't leave my group. No, without leaving you, bring somebody here to speak with you during the break, even not disturbing this guy. So you have a lot of breaks. You just have a break there 10 minutes. If I bring somebody else too, you will hear your side of the stories, the settlers, how they demonize them. Will you hear, or just want to hear is this kind of myth and anti-Semitic lies? Well, I'm lucky enough that I paid for this tour, but I've also paid for Israeli tours. I've done a lot of them. But did you hear the other side? Did you hear the municipality of Hebron, the settlers? I've been to other Israeli tours that No, showed me the in reality Hebron. in Nablus and
No, in Hebron. I'm asking, Nablus in Ramallah. Nablus, I cannot get to Nablus. You'll slaughter me. According to Israel law, I cannot go into Nablus. So if you tell me, no, so basically you're not telling the truth. If you tell me you met, no, this is not the truth that you're saying. You cannot participate in the Israeli tour in Nablus because Israel is not allowed to get in. It's a lie. Guys, be decent. There are some people that want to speak to you. I can bring them here. Spokesman of municipality, settlers who live here for many years. Ask the soldiers, speak with them, the reality of terror. On the other side of Hebron, what they have to encounter, what kind of bloodthirsty terrorists try to kill them. Make their families bereaved families. Young people, 18 to 21. Disgusting propaganda. בואו נשמע פה מה הם אומרים. שב וחרפה, שתפו את הסרטון הזה, אנחנו מתחילים קצת לרדת בצופים, אבל אתם צריכים לראות פה תמונה אמיתית מצב בחברון. תראו, זה כל כך קל להפריח את התנועה. Take part in this weekend, and during that weekend, You're okay. This is another anti-Semitic lie. You are not allowed to say it. Show me a proof. Settler violence. By the way, the European Union paid 3 million euros to this organization to push the lie, the theories of settler violence. You're here 1 hour, 2 hours. Did you see one violent settler? Violence. There are settler violence just like Tel Avivians violence in Tel Aviv. It's just the same. Human being can do some violence, you know, can act some violence. I can promise you guys, I lived there, native my whole life, 30 years. The Jews in Tel Aviv are much more violent than the settler in Judea and Samaria. I can promise you that. Yes, I can show you. Ask for proof. That's you're laughing. Asking for proof. Show us videos of settler violence. אני מזכיר לכם. האיחוד בערך בין מיליון ל3 מיליון שקל, תלוי לאיזה דוחות אנחנו מתייחסים אליהם, שהעבירו האיחוד האירופי לארגונים שמאל רדיקלי שתולים, כמו שוברים, שתיקה, כמו שלום עכשיו, על מנת לקדם את... אתם ראיתם את זה בשידור חי. אתם ראיתם את אדון ג'ואל קאמל, איך הוא מפיץ את התעמולה שאמרו לו להפיץ ככל הנראה מהאיחוד האירופי, כי הוא דיבר על אלימות מתנחלים ואין לו הוכחה אחת לכך. למה לא הוכחת להם את העניין של אלימות מתנחלים? למה לא הבאת מתנחל שיספר אם באמת הם מתנהלים בצורה אלימה כזאת? Why you didn't invite one of the settlers to ask them what their violence? Hear the other side, be decent. Act like a human being. Act like a human being, תהיה גבר, ג'ואל. How much money you received from the European Union, the new Israeli fund, to spread the lie of settler violence? ספר להם את האמת. למה לשקר? שב וחרפה. ג'ו! בוא אנחנו קצת נראה את הפרצופים פה, נראה פה קצת את החבר'ה שאיתם. But I'm somebody else, I'm a different person. I'm not him. It's about my tone, right? It's how I speak. You know, I just think about dead Jews all the time, and she's preaching me about my... יש איזה אנטישמי אחד, ממחוצה כולה, שאומר שאני... אין לי זכות על הארץ, והוא בעצמו מארצות הברית או מאוסטרליה. בוא נשאל אותו עם האינדיאנים, עם הבורג'ינים והאינדיאנים. כן, זה הבורג'ינים זה אוסטרליה, בוא נשאל אותו, קדימה, בוא נשאל אותו. He said we have no right to be in the city of Fortress. Unbelievable. By the way, the book, the biggest bestseller book in the history of mankind is the Bible. In the Bible, in the third weekly portion, they tell, or the fourth, they're telling about first Jewish presence 3,000 years ago in Hebron. Bestseller book in the history of it, and he's telling we are not the genuine here. They choose not to tell them the side of the story. Of course. Because they cherry pick. It's against the outlines of the European Union, of the sponsor, the German government, the Norwegian government. So it's a huge problem. French government as well. Let's come to the shade so you don't get... Yes, let's come to the shade. We're also human beings. Should enjoy that. תמשיך לצלם אותו, אני מדבר שנייה מהגרמנים. תמשיך לצלם אותו. Ist sie eure Regierung bezahlt woher kommen Sie aus Deutschland? Oh, ich bin ein Jude, ja? Ich bin Jude.
אנחנו ממשיכים לתעד את הפרופגנדה, את התעמולה הזולה הזאת. לא זולה, היא עולה להם הרבה כסף. האיחוד האירופי, ממשלות מערב אירופה וקרן לישראל חדשה, של סכומי עתק עבור הקבוצות האלה. זה מתבייש. Something like this, which is the entrance into the Palestinian, into the Kasbah of Hebron, right? Where again, Israelis aren't allowed to go through that area. Oh, now separation of nationality, right? The people who sometimes it's okay. Right? Now it's legit. With a key, with a lock. The people who have the key will be. I'm not allowed to go in there. Right, so they can control who can go in and out. Yes. And we also have other areas like over here where it's completely blocked up. Okay? So there's different kinds of separation, and those layers of separation are things that we can control according to our needs. Right? So for example, we can decide to have the checkpoint over there. No one can go through. Why? Because we need to wait for the door. Because I have some kind of suspicion. Right? That's the way that a military regime can operate, because it's the soldiers who make the decisions in the end. It'll be the senior commanders, right? But that's often the most arbitrary of decisions can be made very easily. Okay? Yes, like police officers in Arizona and New York, like everywhere, with security issues. I show you the damage on this building that I was talking about, right? This is twisting their minds, cheap propaganda. You can still see some of the damage over here, right? And as I was saying before, this was a very important area, right? These are places where people have lived, and probably quite well-to-do people, right? And what's left is very much a barren area. Why? This entire Tell them the names of Jews who were slaughtered in front of these barren residents. Tell them the names. Out there their names. an important place. Shlomo Ranan slaughtered in his house, in front of his wife, stabbed in the face, everywhere. Palestinians who lived here killed him. Tell them the truth. On the other side of this arch over here, by the way, that's Halel Ariel, slaughtered 10 years ago in her bed. A teenager. Did he tell you about her? 1 kilometer away from here. Pay for slave politics. Disgusting liar. Yes. Indigenous residents of the state of Israel. City of our forefathers. You can see that on the map, have become sterilized, right? You can see the meat market and vegetable market and so on are areas where there used There'll be a celebrity within the Ministry of Interior next time you come here. those places were closed down because they're too close to the site. All right? What's your point for me? Any questions? Is the Kasbah still functional? Yes, people live there, and sometimes when there's not too much noise, Speak with them, people live there. stand here and just hear life. Right? Now it's very important because it's important. Bunch to of say lies. this, Not one even proof. this area is, Where's lies? You believe? Very dangerous, right? If you are, everything's okay now. Don't worry, right? But Blood label, medieval style. If you were living here during the time of the Second Intifada, it's a dangerous place to be, right? There were. But what's the reason they did that? How much Jews were killed during the Second Intifada? How many were slaughtered here every day? Why did they do that? By Palestinian terrorists. But why? Oh, terrorists is good. You're right. We can agree on something. מזל טוב. That's the question. What's the reason they did it? גברתי, את לא מדברת אליי יפה. Because why? קיללת אותי מקודם ונעלבתי. What did the Palestinians do? Why did they do that? שוב, שימו לב חברים, בואו ניקח את זה מרחק, בואו שימו לב כמה שקרים, כמה תעמולה. זה פשוט גועל נפש שהחטפה, הוא לא מסוגל להתמודד עם הטענות שלנו, אנחנו מבקשים לו. דיברת על רצח של נערה פלסטינית, אני לא יודע באמת על מה מדבר, יכול להיות שהייתי יכול להסביר את זה, אבל הוא לא מראה תמונות, לא אומר שמות, שום דבר, תעמולה, מאלף ועד תף. נכון? תעמולה טהורה, pure propaganda. No proofs, no nothing. Speak with the soldiers, speak with the settler, ask for their opinion. How direct the life, how many soldiers were murdered here? Would you like a flag? Are you afraid to take a flag? No, I'm not afraid. I just don't want to carry stuff. You can put it in your purse if you want. But it's full. I have my salad. Look. It's okay. I don't want to look in your purse. It's okay. Okay. Now all my stuff is full Oh my of God. it. Oh. So if I put your flag here, your flag is gonna get full of dressing. Ah, okay. I respect your wish. No, that will be like your flag will be dirty. You're right.
Yes, we love the flag. We'll do anything. This flag means to save the life of Jews over 200 years. We were stateless, murdered everywhere. And also, we in our homeland, we were being slaughtered. And he's showing only one side of the coin. It is disgusting. It should be fair. He should bring another person, someone locals, one of the soldiers, one of the settlers. He doesn't have any proof, my lady. He doesn't have any proof. I took another tour as well with the... Where? Here in Hebron, with the municipality? No, in Jerusalem. Yeah, but I don't mean both sides, of the whole conflict. I mean both sides of Hebron. Hebron is the core of the Palestinian-Israeli conflict. You show you why he's not taking the Palestinian side, because he will get slaughtered there. He has Israeli citizenship. He could show you the most flourishing, the most richest Palestinian city. Sorry. I just want other people to hear. He can show you the most flourishing or rich city in the Palestinian Authority, Hebron. 220,000 Palestinians live in prosperity. Oh, thank you. Yes, Zionist Jews. Thank you. יש להם בעיה, אני חייב לציין שהחבר'ה פה נחמדים בסיור היום הרבה יותר מפעם קודמת, כנראה מדריך חדש שלא הספיק לעשות לנו, לא הספיק לעשות דמוניזציה לפני. Why are you doing it, Joel? Why are you doing it? Why are you doing it, showing him one side of the whole conflict? Why are you doing it? למה אתה עושה את זה, ג'ואל? תגיד להם את האמת, אתה מספר להם חצי אמיתות או רבעי אמיתות. So let me through, please. Sorry, guys. Let them speak on the locals. They should hear both sides. It's a very sensitive issue. People, Palestinian Jews are getting killed. Palestinians getting killed when they try to earn their salary and kill another Jew. It's a very sensitive issue. Why you don't show them both sides? You're a propaganda organization because of the funds you receive from abroad to demonize Jews, dehumanize Jews who live in the city of our forefathers. Do you think I like to take photos of you under the sun? Do you think I like it? It's a hobby? I have nothing to do in my life. I try to stop this propaganda mechanism. This is what I'm trying to do. If you want to solve the thing, then why don't we have a conversation? Why is it always one green balconies over here. זה חלק מהפרופגנדה. The reason that I show you this is to show where we're standing right now. Okay, this picture was taken where we're standing, and you can see that this was really a very busy place. Yes. Okay. Now this was, as I said, the beating heart of... But in the research registration database, it belonged to Jews in the last 200 years. This is not, you're not telling them that. This soul was bought by Jews 120 years ago. Absolutely no one here... But the Hasidic movement of Chabad, disciples, the Rebbe of Chabad, why are you not telling them that? About 20, a little bit more than 20 years ago. If they buy a home in their own town, it belongs to them, it belongs to Jews. They have the papers. You're lying. The soldiers who eventually went on to set up Breaking Asylum, right? Because these were the soldiers who said, we are shutting down life in the biggest city in the West Bank. Shutting life? Outside of Israel. The Jews are not allowed to be here? Should be Juden Rhein, like the Germans wanted Germany to be? Shutting life? Disgusting propaganda. I don't have right to be here? I'm not a human being? What are the prices? What's the price of a cake? Right? Okay, any questions? Ask question, guys. It's your chance to save yourself from this propaganda. The army, like we see some women like in checkpoints. Ask for proofs, references. There's never any woman like It's not fair what you're doing. Right, so Tell them how the peasants treat homosexuals in their own society. How they pay for every Jews being murdered. So those are... It's part of the Palestinian law, by the way. You can see it online. It's not my invention. What we saw before was the border police. And border police is mixed, men and women. Okay. But like this, Yes. This area is... We also want to despise women. We don't let them to thrive in our military. Sorry? But doesn't... The infantry is... Does some more lies if you want. Foot soldiers, right? The people who go in... Use. Now, we can talk about that a bit later. Maybe. Utilize and use the right to speak, saying whatever you want in our democracy. It's okay. I'm for it. But you used to spread lies and to incite people against Israel, against Jews. It's dangerous here at Hebron, right? That's why I need security. Settler violence. They just started, and every 4 months they change over. Every 4 months they change over, and it's not an easy place to serve. And do you Yes, speak with them. Employed here, are you also serving in other parts of the territories mostly, or are you all over? Be moved around during your service. If you're an infantry soldier, you'll go to different places. Right? They do normally 4 months of... They're also human beings. We can ask them directly, because till now we didn't tell you the truth. Right? And then you'll move on to different places. Sometimes inside the territories, and sometimes outside. Yeah. All right. Anyone else?
All right, let's go. Yeah, right. He's not letting me taking pictures. It's a restaurant. It's a free territory. I can take pictures if I want. And he can spread propaganda if he wants. It's a democracy, right? Everybody can do whatever you want. Spread like against Jews, against settlers. By the way, there's still a sale. You can still get a flag, Israeli flag, for nothing, for 0 shekels. ג'ואל, מה מניע אותך? מה המוטיבציה שלך להפיץ את השקרים שאתה... אנחנו הרי תפסנו אותך בשקרים, אתה סירבת לענות לנו על השקרים, על ההוכחות, לרצח של הנערה הפלסטינית. אתה הרי שהשתמשת במונח, איך אומרים, עליונות יהודית, Jewish supremacy. נכון, ג'ואל, זה מה שאתה אמרת. אבל איך זה מתבטא? מה זאת אומרת? שאני יותר בפלסטינים שווה פה? זאת אומרת, הרי אנחנו נרצחנו פה בכמויות שלא ניתן לתאר. הנה, זה כיכר גרוס, אהרון גרוס נרצח פה. Joel, what would like to tell you about the murder of Aaron Gross here, in this circle? Tell him about how he was murdered. Tell him about why he came to Israel, זה עולה חדש. Came to Israel to settle the land, to live in the city of our forefathers. They murder him in the back. אין לי עדיין עמוד בעקרת האוכל. אתה חדש, חביבי, אתה חדש. כי אתה חדש, אחי. אתה חדש. ג'ואל, אתה חדש. ג'ואל, אתה חדש. התורמים שלנו זה אנשים פרטיים, ציונים. תורמים עזוב, נו. ג'ואל, כל דבר בעיתו. כל דבר, תמשיך עם התעמולה, אז גם אתה תרוויח כזה. זה לא פייר מה שאתה עושה. חוצפן. לא, שהוא יעוף מפה. אתה... Guys, I don't know if you have underground organization in your societies, in your lands, acting against the mainstream, spreading lies, trying to portray everybody as murderers. About the sniper. Tell about the sniper who shot her in the head. 8-month-old baby, Shalevet Pass, 20 years ago. Tell them. By the way, do you know the French government is paying for this tour? What? The French government is paying for this tour as well. Okay, yes. Your taxpayer. Why didn't you finance? There's nothing better to do with your money? Are you not worried about the riots in Paris and everywhere in France, what they did? The French government. Ah, okay, so you were saved. You were saved. Ah, okay. But you're not worried about the riots in France, what happened? All the Muslims that killed, butchered, plundered. You don't care about your home land? You don't care? Okay. But I think you could, instead of financing them, taxpayer money, you can finance the security forces to fight the Muslim violence in your city, in your country. Just an idea. A propaganda anti-Zionist tour of breaking the silence, exactly. Funded by foreign governments. No, באמת, no. But you don't let us speak, You gag us. You don't let us speak, you gag us. You're on one side. This is propaganda, my lady. No, but you're not here yet. You don't hear. I'm speaking myself. You chose to be only one side, not me. I would like to offer you the other side and not take a shekel from you, not to charge you for a shekel for it. If I would take a tour to Hebron to tell the truth, if there's something which happened which are very much unfortunate, I would tell you the truth and I wouldn't take a shekel from you, a single dime. Disgusting, guys. באמת. הנה ג'ואל שלנו. הזמן עובר מהר שנהנים. איפה אתה ג'ואל שלנו? ג'ואל, למען הדיסטנסי, למען ההגינות, ג'ואל. ג'ואל, אתה תרשה לנו לדבר עם מתנחלים, אתה תרשה לנו לשמוע את הצד השני. דרך אגב, אתה מגנה את הרצח של רונן חנניה פה באוקטובר? עוד מעט אנחנו כבר, כמה אנחנו? עוד 10 חודשים. אתה מגנה את הרצח הזה? Do you condemn the murder of Ronen Hanania, the Jew, who sat with his friends in Kiryat Arba, in a kiosk, and got murdered, and Ofer Ochana, the medic, was seriously injured? Guys, if you don't like me, it's okay. I can bring somebody else to show you the other side of this whole story, of this whole propaganda machine. There are 2 sides. I will bring somebody else. Just be decent. Be both sides. It's not fair. תודה, אוהבים אתכם גם, הנחל, אתם גיבורים שלנו. Our soldiers are heroes. They are heroes. They protect me, they protect you, they protect you. They protect even the Palestinians. They protect everybody. Show them your gratitude, please. Be decent. They are the heroes here.
Tell them about the phenomenon of sexual harassment in the other city of Hebron, in the other part of Hebron. When foreign tourists come, when Western ladies are coming, being sexually harassed by the Palestinians. How many... לא שואלים אותך, גברתי. את אישה מבוגרת ולא אמרתי מה אני חושב עליך, איך שקינית אותי בצורה מבזה מקודם. אין לך מה לעשות בחיים. סיור תעמולה. I won't get crushed here. הנה, תעמולה ממשיכה. Oh, decent. Even today, you know? Why not? Under the name of the rabbi who was the rabbi of the community, Rabbi... Tell him the truth. Okay? Yes, he bought it. Now, again, this was... Full money. This land was... He didn't rob it. After the 1929 massacre, the Jewish community was moved out, and they said it's Jerusalem. And the people... after 1948, when this area came under Jordanian control... Illegal Jordanian occupation, you're right. What they did was they kind of they set up a unit... Dismantle the Jewish homes, cemeteries, and synagogues. This is what they did, the Jordanians. Tell them the truth. Kind of like a government office. They're not decent people, Jordanians. Tell them the truth. Owned by Jews before. Yes. In order to give kind of a legal mechanism to be able to build them. Now, טוב, בוא נשמע. Thank you for sharing. Thank you for sharing. I didn't hear. Thank you for sharing. Thank you. next time maybe this guy wants to shop. This guy have a name and a decent Jew, and you're not showing them the other side of the story. You're not showing the other side of the coin. You should be ashamed of yourself. You're telling the bullshit. You don't show any proof. You counted the fact that perhaps they despise Jews, perhaps they're anti-Semites, perhaps they're anti-Zionists, but they want to hear this kind of propaganda. Nobody criticized you until now. What they call the architectures of the custodian office for the property of the Zionist enemy, that's what they called it. And they used that mechanism in order to build land here. They gave it to the Hebron municipality. Yes. Right? And they built Correct. shops. And those shops were rented out On Jewish properties shops, exactly. Until today we didn't come back. to Palestinian shopkeepers who ran their shops there until the 1990s, right? There, in the 1990s, we talked about the Goldstein massacre, right? Immediately after the Goldstein massacre, various places were shut down, and this was one of them. Why? Because it's too close in the military mindset, too close to the Abraham settlement, and that means Neighborhood, what's settlement? Jews live. supposedly to control. We're all settlers in our cities. Shut down anything that would bring a large Palestinian population here to the right? So that's what happened in 1994. Now, later, a few years later, in the 1990s, the Palestinian shopkeepers over here brought a Supreme Court case. Brought a case before the Supreme Court. They said, we pay rent in order to be able to use our shops here. Because we have the protected rent mechanism, that means that as long as we carry on paying rent, we are protected and we're allowed to keep our shops. But now we're not even allowed to access the shops. So Why? We're carrying on paying rent in order to... How many Jews were murdered in front of these shops? By the owners of these shops? By the visitors of these shops? By the buyers of these shops? Tell them why. You cannot murder again and again and again, expect to do business like you, as usual. What's wrong with you? Disgusting lies. But this will stay yours. Okay? The rights were protected to stay in these properties. If one side murdered the other all the time, it doesn't go long. Cannot coexist. Cannot stay here, sorry. They flourish in their own city, you liar. A lot of violence, big... Don't. We know my European Union pay for this lie. Don't say settler violence. For 2 hours we didn't see one settler is acting in a violent way. And within that time, families of settlers moved into these shops. Right? They moved into the shops that They bought them. Or they're the owners from the 20s, from 100 years ago. They have to show proofs. The rule of states. Liar. Be ashamed of yourself. their rights to stay in the shops. Show resources. Show source. Why not?
Either they bought it from Palestinians because the racist law of the Palestinian authorities that if you sell a product to a Jew, you're being executed. This is the truth, but you don't want to hear it, guys. Yes, either they bought it or they were able to prove that they are owners. They inherited it from the grandfathers. You said yourself that Jordanians took it from the Jews. Said yourself. Guys, you waste your time on this propaganda tour. You will make you a real good anti-Semite. Almost one dead, slaughtered, murdered, 1,000 Jews in this intifada we mentioned. And actually, we talk about the Jews. You care about the Jews, right? No. He's lying to you. I'm sorry. Can I ask which questions to ask so you can embarrass him? Oh, okay. You said yourself that the Jordanians took out the Jews from their homes. And now we said that the terrorists came back and took over the businesses of the Palestinians. But according to the registration of the real estate, it was after the name of the Jews. I didn't hear that because you were Okay. You wanted some critical questions. I offered you one. Only one side. Disgusting. Dehumanization of settlers and army officers. Why? Why not? In return for the settlers leaving with their own accord and not making too much trouble in the middle, right? In return, the army would allow them to, they wouldn't remove any of the things they built inside the shop, they would remove any of the equipment. What this military commander said was that he would work with